Good morning to all. Today we discuss about the respiratory systems. Already we discussed in the class. Once again we discussed through the this material. First of all, we should know what is respiratory system. The definitions of the respiratory systems. The respiratory system is the set of organs that allows a person to breathe and exchange oxygen and carbon dioxide throughout the body. Already we class discuss பண்ணிருக்கோம். What do you mean by system? System means a group of organs performing a particular function. Already சொல்லிருக்கோம். எல்லா ஆர்கான்ஸும் சேர்ந்து ஒரு வேலையை பண்ணும்போது it called a system. So அதே போல இந்த respiratory systemங்கிறது என்னன்னா still the set of organs. Nose, pharynx, larynx, trachea, bronchi, alveoli இதெல்லாம் சேர்ந்து பண்ணக்கூடியது தான் ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம்ஸ். மெயினாக இது என்ன பண்ணுது? எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கேஸஸ். ஸோ திஸ் இஸ் த டெஃபினேஷன்ஸ். த ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் இஸ் த செட் ஆஃப் ஆர்கான்ஸ் தட் அலோஸ் எ பர்சன் டு பிரீத் அண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆக்சிஜன் அண்ட் கார்பன் டை ஆக்சைடு த்ரூ அவுட் த பாடி. Next, we will see about the functions of the respiratory systems. For our convenient, நம்மளுடைய கன்வீனியன்ட்டுக்காக we can divide it into two groups, the respiratory functions and non-respiratory functions. Respiratory functions எடுத்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் pulmonary ventilation. Already we know pulmonary means lungs, pulmonary ventilation. Diffusion of oxygen and carbon dioxide between the alveoli and blood. Bloodக்கும் அல்வியோலிலிருந்து ஆக்சிஜன் பிளட்டுக்கு அல்வியோலிலிருந்து ஆக்சிஜன் வந்து அல்வியோலிலிருந்து ஆக்சிஜன் பிளட்டுக்கும் பிளட்லேருந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு அல்வியோலைக்கும் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகும். சேம் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன்ஸ் ஆக்சிஜன் எடுத்துகிட்டு போகிறது இந்த பிளட் அண்ட் பாடி ஃப்ளூயிட்ஸ்க்கு எடுத்துகிட்டு போகிறது. நெக்ஸ்ட் வந்து ரெகுலேஷன் ஆஃப் த வென்டிலேஷன்ஸ். These are the respiratory functions. What are the respiratory functions? One is pulmonary ventilation, diffusion of oxygen and carbon dioxide between the alveoli and the blood. Third one is transportation of oxygen and carbon dioxide in the blood and body fluids to and fro from the body tissue cells. Then regulation of the ventilations. Next we see what are the non-respiratory functions. Respiratory non-respiratory functions என்னென்னு பார்ப்போம். First function is olfaction and vocalization. Olfaction உங்களுக்கு தெரியும், that is means smell. Vocalization means production of voice. Second one is defense mechanisms. Third one is anticoagulant functions. Fourth one is regulation of body temperature and acid base balance. Fifth one is maintenance of water balance in our body. Sixth one is secretion of ACE. These are the non-respiratory functions. We will see in details in the coming sessions. First of all, we should know what are the organs associated with the respiratory systems. So respiratory systems can be divided into two categories. One is upper and second one is lower systems. Upper respiratory system என்ன? அதாவது லாரிங்ஸ்க்கு மேலே இருக்கிறது எல்லாமே லாரிங்ஸ்க்கு மேலே இருக்கிறது எல்லாமே கால்ட் as upper respiratory systems. So upper respiratory nose, nasal passages, paranasal sinuses, pharynx and larynx. That it means larynx no தெரியும், it's a vocal cord. These are the upper respiratory systems. Second one is lower respiratory systems. It includes trachea, bronchi, bronchioles and alveoli. These are the lower respiratory systems. In this session we will detailedly discuss about the upper respiratory systems. In the first upper respiratory systems, nose and nasal cavity. So let's see the nasal cavity. The nasal cavity is the main route of air entry. நம்ம air entry is the main route. It consists of large irregular cavities divided into two equal passages by the septum. ஸோ இது வந்து irregular தான் இருக்கும். இட்ஸ் நாட் ஏ ரெகுலர் ஷேப் உள்ள இருக்க கேவிட்டிஸ், பட் டிவைடட் பை தி செப்டம்னால ரெண்டு பக்கமும் பிரிச்சு இருக்கும், டூ போர்ஷனாக பிரிச்சு இருக்கும். இது நேசல் கேவிட்டியில் போஸ்டீரியரில் என்ன இருக்கும்? போஸ்டீரியர் தட் மீன்ஸ் பேக் சைடு உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். போஸ்டீரியர் போனி பார்ட்ஸ் ஆஃப் செப்டம் இஸ் ஃபார்ம்டு பை தி perpendicular plate of the ethmoid bone and vomer. Ethmoid bones உங்களுக்கு இந்த இதில் இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் ethmoid bone. This is ethmoid bone. இந்த இடத்துல இருக்கும் vomer bones. ஸோ இஸ் மெயின்லி ஃபார்ம்டு பை தி posterior formed by the perpendicular plate of the ethmoid bone and vomer. Anteriorly it consists of hyaline cartilages. Then roof of the nose is formed by the cibriform plate of ethmoid bone and sphenoid bone. Frontal bone and nasal bones எல்லா போன்ஸும் சேர்ந்து தான் அதோட ரூஃபை ஃபார்ம் பண்ணுது. ஸ்பினாய்ட் போன், எத்மாய்ட் போன், ஃப்ராண்டல் போன், நேசல் போன் இதெல்லாம் சேர்ந்து தான் இந்த ரூஃபை வந்து இங்கே வந்து ஃபார்ம் பண்ணுது.
நெக்ஸ்ட் பார்ப்போம். ஸோ ஃப்ளோர் எப்படி இருக்குது, இதோட ஃப்ளோர்னா இங்கே இந்த கீழ் போர்ஷன், உங்களுக்கு நேசல் கேவிட்டியோட கீழ் போர்ஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா வாயோட மேல் போர்ஷன், தட் இஸ் ஃபார்ம்டு பை தி ஹார்ட் palate அண்ட் சாஃப்ட் palate. மீடியல் வால்ஸ், நேசல் கேவிட்டியோட மீடியல் வால்ஸ் ஃபார்ம்டு பை தி செப்டம். செப்டம்னா மூக்கு நடுவில் இருக்கிறதா we call as a septum. The lateral walls formed by the maxilla, ethmoid bone and inferior concave. So these are the lateral boundaries of the nasal cavity. Next, linings பார்ப்போம். nasal cavity என்ன linings இருக்குது? The nasal cavity is a very vascular means highly blood circulation நிறைஞ்ச இடம். ஸோ அதனால தான் மூக்கில் அடிப்பட்ட உடனே நிறைய பேர் ப்ளீடிங் ஆகிறது காரணமே highly vascular. It mainly lined with ciliated columnar epithelium which contains mucus secreting globular cells. This is the lining of the cavity. Openings, என்னென்ன ஓப்பனிங்ஸ் இருக்கும்? That is called, first opening is called anterior nares or nostrils or the openings from the exterior into the nasal cavity. நம்ம வெளியிலிருந்து போகிறது எல்லாமே வெளியில் இருந்து ஏர் எல்லாம் என்ட்ரு ஆகிறது anterior nares. posterior naresன்றது பேக் சைடில் இருக்குது, ஓப்பனிங் தி nasal cavity into the pharynxல ஓப்பன் ஆகுது. தென் paranasal sinuses, அங்கங்கே காற்று பைகள் இருக்கும், அதில் இருக்க ஓப்பனிங்கும் it comes into the nasal cavity. The paranasal sinuses are the cavities in the bone of the face and the cranium containing air. These are the tiny openings between the paranasal sinuses and the nasal cavities. So this is about the openings of the nasal cavity. What are the functions of the nasal cavity? Already நம்ம படிச்சதுதான். It's mainly warming, filtering and cleaning. So warming na enna? Air that enters the nose is filtered, moistened, and warmed by structures in the respiratory mucosa. Coarse hairs filter out large dust particles. Seromucous glands secrete antimicrobial substances and mucus that traps and moistens the air. Blood flowing through capillaries in the mucosa warms the air. The filtered, moistened, and warmed air then continues toward the trachea. Trap the larger particles and smaller particles such as dust, bacteria, and settle the adhere to the mucus. The mucus protects the underlying epithelium from the irritation and prevents drying. This is a warming and filtering and cleaning. Next function is humidification. Humidification already சொன்னது, it makes the humidification. It gives some என்ன சொல்லுவோம் humidification அப்படின்னு சொன்னால் இன்னும் கொஞ்சம் அதில் வேப்பர் லெவல் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது. தட் இஸ் ஏர் ட்ராவல்ஸ் ஓவர் த மாய்ஸ்ட் mucosa, it becomes saturated with water vapor. That is called humidification. The next one is called main function, the sense of smell. The nose is the organ of the sense of smell. That means olfaction. That means smell. Specialized receptors that detect the smell are located in the roof of the nose in the area of the cibriform plate of the ethmoid bones and superior concave. So அந்த நம்ம cibriform plateல இருக்கக்கூடிய அந்த sensors, that means nerve receptors, நம்ம smells வந்து receive பண்ணிக்கும். The process of olfaction or smelling begins with hair-like cilia that line the nasal cavity. This lining is called the olfactory epithelium. As air enters the nasal cavity, some chemicals in the air bind to and activate nervous system receptors on the cilia. This stimulus sends a signal to the first-order neurons connected to the epithelial cells. The signal is carried by these neurons from the nasal cavity through openings in the ethmoid bone and then to the olfactory bulbs of the brain. The signals then move from the olfactory bulbs along the... இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் வந்து the process of pharynx. இப்போ pharynx அதுக்கு முன்னாடி just we go back. What are the things நம்ம பார்த்தோம்? ரெஸ்பிரேட்டரி ஃபங்க்ஷன்ஸ்னால் என்னென்னு பார்த்தோம். ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டத்தில் நேசல் கேவிட்டி ஃபங்க்ஷன், வார்மிங், ஃபில்டரிங் அண்ட் கிளீனிங், ஹியூமிடிஃபிகேஷன், த சென்ஸ் ஆஃப் ஸ்மெல், தென் இதெல்லாம் வந்து நம்ம பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் வி கோ டு த ஃபேரிங்ஸ். ஃபேரிங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லினா ஃபேரிங்ஸ்னா த்ரோட், தொண்டை அப்படின்னு சொல்லி கூட சொல்லலாம். இட்ஸ் அ பேசேஜ் வேஸ் அபவுட் 12 to 14 சென்டிமீட்டர் லாங். இது வந்து 12 to 14 சென்டிமீட்டர் லாங் இருக்கும். எக்ஸ்டெண்ட் ஃப்ரம் த போஸ்டீரியர் நேர்ஸ். போஸ்டீரியர் நேர்ஸ் தான் வந்து ஓப்பன் ஆகுது, அதுலேருந்து அப்படியே எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுது போஸ்டீரியர் நேர்ஸ் அண்ட் ரன்ஸ் பிகைண்ட் த மவுத் and the larynx to the level of the 6th thoracic vertebra where it comes to the esophagus. Esophagus join பண்ணுற வரை we call it as a pharynx. அப்படி தான் நம்ம வந்து சொல்கிறோம் ஃபேரிங்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இது இட் ஹாஸ் தி 3 டைப்ஸ் இருக்குது. அது நம்ம பார்ப்போம் என்னென்னு சொல்லுவோம். அதுக்கு முன்னாடி பிஃபோர் வி கோ டு சி அபவுட் தி ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அசோசியேட்டட் வித் த ஃபேரிங்ஸ். என்னென்ன ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அசோசியேட்டட் வித் சூப்பீரியர்? ஆல்ரெடி சூப்பீரியர்னா மேலே சூப்பீரியர்லி
the inferior surface of the base of the skull. Superiorly, inferior surface of the base of the skull. Inferiorly, continues with the esophagus. Okay, inferiorly, it is esophagus. Anteriorly, the wall is incomplete because opening. Anteriorly, opening there irukku. So the wall is incomplete because of the openings into the nose, mouth, and larynx. The posteriorly, that is mainly formed by the areolar tissue, involuntary muscles of muscles and the bodies of the first 6 cervical vertebra. Cervical vertebra la first 6 cervical vertebra adile irukum. It is divided into 3 parts: nasopharynx, osopharynx and laryngopharynx. So 3 part. மேல இருக்கிறது nasal வந்து ஓபன் ஆகுறது nasopharynx, oral ஓபன் ஆகுறது oropharynx, larynx ஓட ஓபன் ஆகிறது வந்து laryngopharynx. So nasopharynx, the nasal part of the pharynx lies behind the nose above the level of the soft palate. இந்த soft palate அப்படினு சொல்லுவோம். இந்த soft palate-க்கு மேல இருக்கிறது வந்து called as the soft palate. இந்த மேல இருக்கிறது soft palate. இந்த இதுதான் soft palate. இதுக்கு மேல இருக்கிறது it is called nasopharynx. Oropharynx என்றது அப்படினா the oral part of the pharynx lies behind the mouth, extending from the level of the soft palate to the level of the upper part of the body of the third cervical vertebra. இங்க இருந்து so இதுவரை that is called oropharynx. இந்த இடம் தான் oropharynx. Laryngopharynx என்றது என்னன்னா the laryngeal part of the pharynx, the laryngeal part of the pharynx extend from the oropharynx above and continues as the esophagus below with the larynx lying anteriorly. So இதுவரை வருது laryngopharynx. இந்த ஏரியா we called as a laryngopharynx அப்படினு சொல்லி சொல்றோம். Next we'll see the functions of the pharynx. Pharynx என்ன எல்லாமே எல்லாரோட வேலை என்னன்னா it's a passage for the air and food. Pharynx is involved in both respiratory and digestive system. Air passes through the nasal and oral secretions and food through the oral and laryngeal secretions. So ரெண்டுமே இதுதான் சென்டர் பார்ட். வாயில இருந்து போறதும் இத கிராஸ் பண்ணி தான் போணும், மூக்குல இருந்து வரதும் இத கிராஸ் பண்ணி தான் போணும். ஸோ உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் இதில் வந்து பார்க்கும்போது நம்ம எப்படி நம்ம ட்ரக்கியாக போது இது போது நம்ம பார்க்கலாம். பிஃபோர் தட் நெக்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் இஸ் வார்மிங் அண்ட் ஹியூமிடிஃபையிங். ஃபர்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் இஸ் பேசேஜ் வே ஃபார் தி ஏர் அண்ட் ஃபுட். வார்மிங் அண்ட் ஹியூமிடிஃபையிங் இட்ஸ் வெரி எசென்ஷியல் ஃபார் த ஆர்கான்ஸ். ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டத்தில் இருக்கக்கூடிய மெயின் லங்ஸ்க்கு மேலே இருக்கிற ஆர்கான்ஸோட வேல்யூ என்னென்னா வார்மிங் அண்ட் ஹியூமிடிஃபையிங். By the same methods as in the nose, the air is further warmed and moistened as passes towards the lungs. Next one is hearing. So in the pharynxல என்ன hearings அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்கலாம். The auditory tube extending from the nasopharynx to the each middle ear. ரெண்டு பக்கமும் middle earல இருந்து ஒரு டியூப் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகி போயிட்டு இருக்கும். இது allows the air enters into the middle ear. So அதனால தான் நமக்கு வந்துட்டு இங்க throat infections வந்துச்சுன்னா காதும் வலிக்கும் சேர்த்து வலிக்கும். So it leads to the air in the middle ear bring the same pressure as the outer ear. So வெளியில என்ன pressure இருக்கோ அதே அளவுக்கு pressures வந்து உள்ள மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்கோம். To protect the tympanic membrane. நம்ம காதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஜவ்வு வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்றதுக்காக ஸோ அந்த ப்ரெஷர் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்கும். தட் இஸ் கால்ட் மெயின் திங் ஃபார் த இயரிங்காக ஃபேரிங்ஸ் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது. ஸோ பேசேஜ் ஆஃப் ஃபுட் அண்ட் ஏர் அண்ட் ஃபுட், warming and humidifying and hearing, these are the functions of the pharynx. Inhaled air and ingested nutrients both pass through the oropharynx behind the oral cavity. A cartilaginous structure called the epiglottis directs food and fluid away from the trachea and into the esophagus, preventing inhalation of this material. The stem of the epiglottis attaches to the hyoid bone and the anterior rim of the thyroid cartilage. The superior portion of the epiglottis moves freely and can swing up or down like a trapdoor. With each swallow, the larynx rises and the epiglottis folds down over the laryngeal opening, closing off the airway. If particles make their way into the trachea, the cough reflex pushes air forcefully up through the larynx, forcing the particles back up and out. Next we will see the function. Other functions என்ன அப்படி சொன்னா protection. The lymphoid tissue of the laryngeal tonsils produce the antibodies in response to swallowed or inhaled antigens. எப்பவுமே பார்ப்போம் நமக்கு யூசுவலி ஏதாவது ஒரு சளி பிடிக்குது அப்படின்னு சொன்னா தொண்டை வீங்கும். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து பார்க்குறது டான்சில்ஸ். அந்த டான்சில்ஸ் இஸ் மெயின்லி ப்ரெசென்ட் இன் த ஃபேரிங்ஸ். அண்ட் ஸோ இந்த ஃபேரிங்ஸில் இருக்க இந்த டான்சில்ஸ் நம்ம வந்து பார்த்தோம். ஃபேரிஞ்சல் டான்சில்ஸ், லாரிஞ்சல் டான்சில்ஸ் இதெல்லாம் தான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பாடியில் இருக்கக்கூடிய இந்த சிஸ்டத்தை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறது. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கால்ட் ஸ்பீச். Pharynx function is in speech by acting as a resonating chamber for the sound ascending from the larynx. Larynxல இருந்து வாய்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகி வருதுச்சு அப்படின்னா இன்னும் அதோட சவுண்டை டியூன் பண்ணுறது. இந்த டியூன் பண்ணுறது தான் இதோட மெயினான ஃபேரிங்ஸோட வேலை. ஸோ வாய்ஸ் வந்து இண்டிவிஜுவல் வேரி ஆகிறது எல்லாமே இந்த ஃபேரிங்ஸை பொறுத்து தான் இருக்குது. This is the functions of the pharynx. So already நம்ம பார்த்தோம் functions of the pharynx எடுத்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் passage for air and food, warming and humidifying, hearing, then protection, then for the helping the speech.
ஸோ ஃபைனலாக வந்து லோயர் ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டத்தில் அப்பர் ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டத்தில் the larynxன்றதை பார்ப்போம். The larynx, otherwise called voice box, links the laryngopharynx and the trachea. ஸோ இது laryngopharynx and trachea வந்து ஸோ இந்த இடத்துல தான் வந்து இங்கே ஜாயின் பண்ணுது. ஸோ இது வந்து எவ்வளோ லெவலில் இருக்குது அப்படின்னா 3rd, 4th, 5th and 6th cervical vertebra வரை இருக்குது இந்த larynx அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ இந்த larynx பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் superiorly hyoid bone and root of the tongue இருக்கும். inferiorly பார்த்தோம்னா it continues with the trachea. Anteriorly the muscles attached to the hyoid bone and the muscles of the neck. Posteriorly the laryngopharynx, that means it's laryngopharynx பார்த்தோம்னா ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம். 6th cervical vertebra வரை pharynx இருக்கும். 3rd to 6th cervical vertebra. Laterally the lobes of the thyroid gland, ரெண்டு பக்கமும் thyroid glandோட the lobes வந்து இருக்கும். This is a portion of the pharynx. Superior பார்த்தோம்னா hyoid bone, and hyoid bone the neckல இருக்கக்கூடிய ஒரே bone that is called hyoid bone சொல்லுவோம். இந்த இடத்துல இருக்க hyoid bone, and the inferiorly it continues with the trachea. Anteriorly the muscles attached to the hyoid bones and of the muscles of the neck. Posteriorly the laryngopharynx, that means under to the 3rd to 6th cervical vertebra. Laterally the lobes of the thyroid gland. This is the position of the So what are the functions? எல்லாத்தோட functions பார்த்துட்டு இருந்தோம். nasal cavity functions என்ன, pharynx ஓட functions என்ன. Next we'll see the larynx ஓட function. Already சொல்லிட்டோம், it's called voice box. So production of sound has the properties of pitch, volume and resonance. நல்ல sound எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. ஸோ இதெல்லாம் the characteristics of the sound, the properties of the sound, pitch, volume, resonance அப்படின்னு சொல்லுவோம். The speech is produced when the sound produced by the vocal cords or amplified and manipulated by the tongue, cheek and lips. ஸோ vocal cordல வரக்கூடியது ஆல்ரெடி டியூன் பண்ணி pharynxல கொஞ்சம் டியூன் ஆகும். அது அப்புறம் வெளியே வரும்போது இந்த நம்மளுடைய டங்கு, அப்புறம் வந்து சீக்கு, லிப்ஸு, இதெல்லாம் தான் வந்து சவுண்ட் வந்து ஃபுல்ஃபில்லாக கொடுக்கக்கூடியது. ஸோ அந்த ஸ்பீச் ப்ரொடக்ஷன்ஸும் லாரிங்ஸில் தான் நடக்குது. ப்ரொடக்ஷன் இந்த லோயர் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்ட். During the swallowing, the larynx moves upwards, blocking the openings of the pharynx. ஸோ அந்த pharynx வந்து முன்னாடி கொஞ்சம் larynx upward பண்ணி pharynx க்ளோஸ் பண்ணிக்கும். ஸோ அதனால தான் என்ன ஆகும் அப்படி தானே, அது மேலே இருக்க எபிக்லாட்டிஸ் லாஸ்ட் நம்ம ஸ்லைட்ஸில் பார்த்தோம். இந்த எபிக்லாட்டிஸ் எப்படி க்ளோஸ் பண்ணிக்குதோ அதே மாதிரி இப்போ தட் இஸ் கால்ட் ப்ரொடக்ஷன். இந்த எபிக்லாட்டிஸ் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபுட் என்டர்ஸ் இன்டு த ட்ரக்கியா. லெட்ஸ் see the வாய்ஸ் எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. ஸோ அப்படின்னு சொல்லி let's see the how the produce the voice is the production of sound by structures in the upper respiratory tract. During exhalation, air passes from the lungs through the larynx, muscles in the larynx can act to move the arytenoid cartilages that then move the cords. The cords are pushed together and air passes between them in such a way as to make them vibrate, creating sound. Greater tension in the vocal folds creates more rapid vibrations and higher-pitched sounds. Lower tension causes slower vibration and a lower pitch. Sounds can also be altered by other factors. High pressure creates louder sound. Longer folds produce lower pitch sounds, and shorter folds produce higher pitch. Structures in the oral and nasal cavities can also modify the sounds produced by the vocal folds. These are the upper respiratory tract. Next session we will see about the lower respiratory tract. Before that, once again I conclude, it's an important organ that has been system. Mainly in the respiratory system, it can be classified into two types: upper respiratory system and lower respiratory system. Upper respiratory system எடுத்துட்டோம்னா nasal cavity, pharynx and larynx. The nasal cavity, pharynx and larynx. ஸோ இந்த மூணோட பற்றி நம்ம வந்து இப்போ படிச்சிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் செஷன்ஸில் வில் see about the trachea and bronchioles and பார்க்கலாம். ஸோ இந்த இதில் வந்து என்னென்ன இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால், functions of the respiratory systems. You should know the functions of the respiratory systems and functions of the each organs and the upper respiratory systems. We will see you again in the next chapter. Thank you.